We are just going to see what is a servlet. Now it is very clearly, it is mentioned here. It has just given a simple description about a servlet. Java servlet is a server-side Java software component that dynamically extends the functionality of the server. Just like applets are run inside a Java-enabled web browser, servlet execute on a Java-enabled web server. But unlike applets, Servlet does not have a graphical interface to the user. Instead, it works behind the scene of the server, and only the output of the servlet is returned to the client. That means in the HTML format. Okay, so this particular thing can be used for the examination point of view. So what is actually a servlet? It is a server-oriented Java program, okay, which can accept the values coming from the client and which can also return the values back to the client. That is what we mean by a Java servlet. Now, Java servlet can be again used to what is say if you want to work on Java servlet, it has to be compiled as a normal Java program, and then the rest of the work can be done. So I will show you how to do that. Okay. Now let us see what are the advantages of servlet over other contemporary technologies. ആദ്യത്തെ advantage പറയുന്നത്, it is capable of running in process. Servlet are capable of running the same process space as the server. It offers significant performance advantages over many competing technologies like CGI, in which each and every client request and runs as a separate process. Because servlet run in process, they need to be loaded once at the server startup or when first invoked. So capable of running in process എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, since it is a server program, it will be using a client, or it may not be using a client. It is not necessary that it has to use a client program or a client എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് HTML ആവാം, JavaScript ആവാം, it can be anything. It can be loaded only once. That means Java servlet has to be loaded only once, and then we can continue with the execution of the program. Second, it is a compiled program. That means we need to compile it. If I compare some other programs like PHP, we know that it don't have a much of compilation process. But Java servlet JSP വെച്ച് നമ്മൾ compare ചെയ്തപ്പം it was very easy for you to understand JSP because we are not going for any compilation part. But when I come to Java servlet, the way we compile a Java program, the same way we will be compiling a servlet. So once we compile it, we will be getting a class file. Since the compilation is already done, the class file is with us, we can say that it works more quickly than other scripting languages. So Java servlet, when compared with some other scripting languages like ASP or PHP, it will be much faster than all this language because it can be compiled, or we have to compile this servlet program first. See, compilation offers the advantage of strong error and type checking, and many critical errors will be flushed out during compilation time itself. Also, the compiled code is more compact and secure than non-compiled options. So when I say the non-compiled options എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക്, we know that the other programs, whatever server programs you have done earlier, we are not compiling it. So അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് if you feel that you are having any error, or you feel that you have got any error, that means you have to again restructure the program by changing the code. But in the case of Java servlet, unless and until the compilation is not finished, you cannot run a Java servlet program. അപ്പോൾ അതാണ് Java servletന്റെ വലിയൊരു advantage. So it says that it is Java servlet is compiled. And that is one of the biggest advantage.
if someone asks you what's the difference or is compilation really required for a server program എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? See, this is already um, mentioned here. Compilation offers the advantage of strong error and type checking, and many critical errors will be flushed out during compilation time itself. Also, the compiled code is more compact and secure than non-compiled options. So this is the answer which we can give if someone asks you whether the compiled server program is better than non-compiled server program. So the underlined part is a better example for you to make them understand. Okay. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. The third advantage is it is crash resistant. Crash resistant എന്ന് പറഞ്ഞാല് as we know that when we run Java, we have something called a Java virtual environment. Okay, so the servlet are also run inside the JVM, Java virtual machine of the server. The Java virtual or the JVM does not allow servlets directly access to the memory locations, thereby eliminating crashes that result from invalid memory access. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് crash resistant എന്ന് പറയുന്നത് because Java program or the any Java program or any servlet program, Java servlet program will not crash quickly because it runs in the Java virtual machine of the server. So the program is not contacting directly to the memory access, whereas um, it is done by the Java virtual machine. So അതാണ് it is crash resistant എന്ന് പറയുന്നത്. The fourth one is a cross platform or platform independent. As you know that the servlet is written in Java, that means it can be performed or it can be executed in any platforms or any um, operating system. Now, the next point is it is a cross server or server independent. മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ബട്ട് ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇസ് ക്രോസ് സെർവർ ഓർ സെർവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. As we know that JSP എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്ലയന്റ് സെർവർ ടെക്നോളജിയാണ്. JSP ഒരു ക്ലയന്റ് സെർവർ ടെക്നോളജിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജാവ സെർവ്ലെറ്റ്. Java Servlet is also a client server technology. So that means if you want to connect a client to the server, listen carefully, if you want to connect the client to the server, you need a web server. So cross server or server independent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സെർവറിനെ മാത്രമല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഏത് സെർവറിനെ വേണമെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജാവ സെർവർ ആണ്. Okay, so servlet can be run on virtually every popular web server available in the market today. So it can be any web servers. I've not mentioned the name here. It can be any web servers. That can be Java server. It can be IIS. It can be a server called Goldfish. It can be Tomcat. Okay, etc. There are different type of servers available, and it is independent or it will work equally good with each and every web server. നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഇന്നലെ അയച്ചു തരുന്ന സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജാവ സെർവർ ആണ്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി ടു റൺ the programs like JSP and Java Servlet. Okay, so this is another big advantage of Servlet. And sixth advantage is it is durable. The servlet remains in the memory unless and until they are specifically instructed to be destroyed. So the servlet needs to be instantiated only once in order to serve a number of requests. So that is why it is known as durable. നമുക്ക് എപ്പം destroy ചെയ്യണം തോന്നുമ്പോൾ മാത്രം അതിനെ destroy ചെയ്താൽ മതി. And another factor is that it can take number of requests and it can be responded or it can be very easily responded back to the client. Dynamically loadable across the network. That is a very important factor. It can be dynamically loaded across the network, which means it can be easily implemented or it can work easily in a distributed computing environment or in a distributed network environment. Okay, അതായത് ഒരു ഏത് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്കിലും നമുക്കിത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഫോർ some other technologies
it may not be adaptable very easily the way the Java servlet or JSP can be adaptable. So that is another advantage. Then next advantage is that it is multi-threaded. That is one of the advantage not only for Java, not only for Servlet, for all the Java related program. Servlet supports multi-threaded functionality. This allows clients requests to be handled by separate threads within a single process. This makes execution more faster than creating a separate process for every request. So that plays a very important role in Java. Then the next advantage is that it is protocol independent. It is protocol independent, which means those servers are normally used with HTTP protocol. They can be specifically constructed to support FTP, Telnet, etc. very easily. But protocol independent എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലയന്റ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്? സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ യൂസിങ് you want to check your result in the MG University. So what you do is once your results are out, you take the MG University website, you enter your roll number, which is a text, and you press the submit button, you also get a result, or you will be getting your result on the screen. So that is also on the type of the output you are getting is also text, which will be displayed in a table, right? So that means we are using HTTP protocols. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് Java server can be easily incorporated with to support FTP and Telnet also, which cannot be done by using some other languages. Okay, so that is why it is known as it is protocol independent. Now the last one, we say that it is secure. That's the most important point. We say that it is secure. Why it is secure? We can describe that in three points. എന്തുകൊണ്ട് അത് secure ആണെന്ന് പറയുന്നത്? The first point is that since they are written in Java, directly memory access calls and other violations are not possible. So that we have already learned in Java. Second, Servlet uses security manager of the server of certain security policies. The security manager can restrict access to files to untrusted servlets. Okay, so I think the second point I will explain you once we get into the examples. You'll be more clear about it. Second, or last one, it can combine with SSL to give full-fledged secure communication over the net. What do you mean by SSL? SSL is a protocol. It stands for Secured Socket Layer. That means all the financial transactions over the network can be done by using the protocol SSL. So which means that Java Servlet also can be used for transfer. It can be also used for financial transaction. Okay. So that was the advantages. I just gone through the advantages. I will send you the note. Now let us see how the servlet looks like and how it is different from JSP. എങ്ങനെയാണ് അത് JSP ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് and how it is going to help the students. Okay. Now, as I mentioned, Servlet is a Java program, and it has to be a certain cycles are there to ensure that it can be implemented correctly. Now let us see what are the initial steps which we have to see about the servlet. One is called the servlet life cycle. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ആപ്ലെറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പഠിച്ചിരുന്നു, ത്രെഡ് ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് പഠിച്ചിരുന്നു. Now we have something called a servlet life cycle. So എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഒരു സെർവ്ലെറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം സെർവ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ്, the servlet class is loaded. That is the first point in the life cycle. After that, a servlet instance is created. അതായത് servlet instance എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ object ആവാം. Okay.
Init method is invoked. So that means we have to learn something called init method in servlet. Then the service method is called service environment method. നമുക്ക് വിളിക്കണം. That is the fourth uh, area, and the last one is called destroy method. Service method means actually it can be pointing towards two type of methods. Service method means it can be a method called do get and do post. Do get and do post. ഇതാണ് സർവീസ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So that in detail we'll see. Um, so servlet have a life cycle, and what do you actually mean by a life cycle? Just a second. Okay, can you see this diagram on the screen? The diagram കാണാൻ നമുക്ക്. Okay. ഈ servlet life cycle മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെ ഒരു പിക്ചറൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. The first one is loading the servlet class, creating a servlet instance, call the init method, call the service method. Service method ആണ് ഒരു servletനെ run ചെയ്യുന്നത്. Okay. And then once the execution of the program is completed, we call the destroy method. So destroy enora method നമ്മൾ എഴുതുവല്ല. Once the execution of the program is completed, we say that the destroy method has been activated. Okay. Okay. So ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു servlet program run ചെയ്യേണ്ടത്? We will see. ഒരു servlet program എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഏതൊക്കെ points are നമ്മൾ add ചെയ്യേണ്ടത്? That we have to see now. Okay, just a second. Okay, so we'll now get into the servlet. Life cycle of a servlet is very simple. Once a servlet is constructed and initialized, it then services 0 or more requests until the service is shut down. At this point, the servlet is destroyed and garbage collected. ഇതാണ് ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത്. ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ സർവ്ലെറ്റ്, once the servlet is constructed and initialized, it then services 0 or more requests. That means ഒരു Java servlet program എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശം എന്തോ, it has to collect the values coming from the client. Okay, it accepts the services, it processes it, and it returns the response back to the client. This process will continue until the servlet is shut down. At this point, the servlet is destroyed and garbage collected. Now, ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട കാര്യം init എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ആണ്. And let us see what is an init method. Listen very carefully. Init. നമ്മൾ ജാവ ആപ്ലിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത മാതിരി init എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല. If you want to initialize anything initially to the servlet program or to the server, you can use the init method. So this is where the servlet's life cycle begins. It is called by the server immediately after the servlet has been instantiated. It is called only once during the lifetime of a servlet. In this init method, a servlet creates and initializes resources it will be using while handling the client's request. Okay. Now, the syntax of it. Now, what we have to do, it is not necessary that we have to use this particular method. If method use cheyanana oru nirbandham illa. Now the syntax, it is written in this way. Public void init, it is accepting a class servlet config class as the parameter. The init method takes the server config object as the argument. This object has to be saved so that it can be referenced later. Normally, it is actually by placing a super init. That means, okay,
I think technically കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ. So let us just say in a very simplified manner that servlet write ചെയ്യുമ്പം എഴുതുമ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് public void init. So that means whenever the execution of the server begins, it starts with public void init. And another important thing, it is not necessary that init should be written. It is not mandatory. Okay, അത് എഴുതണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. So I can say that init method is not mandatory. Init method is not mandatory. If you miss out also, it will work. Okay, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് ആദ്യം കയറുമ്പോൾ ഒന്നും ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് init എഴുതണ്ട, അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay. Now the next is called service methods. This is the most important method, which is called the service method. Service direct instead we can write two type of methods. One is called public void do get and public void do post. ഇതാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. Okay, so what is the actual purpose of do get and do post, which is combinedly known as a service method? Do get and do post method accept the values coming from the client. Client in വരുന്ന values accept ചെയ്യാനായിട്ടാണ് do get ഉം do post ഉം use ചെയ്യുന്നത്. It handles all the requests sent by the client. This cannot fire unless and until the init method has fired successfully. So it is written here that init method execute ചെയ്താലേ ഇത് വരത്തുള്ളൂ. കാര്യം ശരിയാണ്. init method നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ init method കഴിഞ്ഞിട്ട് service method വരത്തുള്ളൂ. Now I have clearly mentioned that init method is not mandatory. നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. Okay. Now ഈ ഒരു particular methods do get ഉം do post ഉം യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ these two methods comes under a class called http servlet എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ അകത്തായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത്, that class has to extend the class called http servlet. http servlet എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ. So extend ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. If I want to use do get or do post, I have to write http, I have to implement or I have to extend the class called http servlet request. Now when you look into this particular class, when you look into this particular method do get, let me see if I have okay, so here I have written. Okay, നമ്മള് ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതാണ്. നമ്മൾ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ okay, the students can you just say me that are you able to follow this Java servlet? ചെറിയൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ once we start doing it, it will be easy. Okay, Darshana, can you hear me? Yes, sir. Okay, Java servlet ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോഴും ഈ തിയറി ഈ കാരണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ എം ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദാറ്റ്. ബട്ട് വൺസ് ഇറ്റ് കം ടു ദ പ്രോഗ്രാം, it will be easier for you. Easier means you have to work for it. Okay. So ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, if I am going to run a Java server program, നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയപ്പം, അതായത് നിങ്ങൾ JSP എഴുതിയപ്പം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ്ലെറ്റിന്റെ അകത്താണ് കോഡൊക്കെ എഴുതിയത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അത് മാത്രമല്ല എന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട്. But Java servlet is a Java program which has to be conventionally written the same way as we write a Java program. So അതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് init എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്. സോ init മെത്തേഡ് എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആദ്യം ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം init എഴുതിയാൽ മതി. Okay. Second is called the service method. Service method means
we will be having two type of, we have to use any one of the method. Either I have to use do get or do post. Do post. രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് use ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. And what is the purpose of do get and do post? We'll just see right now. And if I want to use do get and do post, always remember that we have to extend a class called HTTP Servlet. HTTP Servlet എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ, ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡു ഗെറ്റും ഡു പോസ്റ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So that is the one which I am explaining here. Now, what is do get and do post? These are the methods used in Java. Just a second. Okay, these are the methods used in Java Servlet when the data are accepted from the client. If the parameters are passed through get method from the client, the data will be accepted in the server in the method do get. So, client in the if I want to pass the data from the client, let me write a statement here. So, okay, client in the data pass here. I'll be writing a form tag, form method equals get enable and action equals എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ആ പാത്താണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. Right? This is what it comes in the form method. Now when I say that if I am using in the form method, if I am using the get ഫോമിന്റെ അകത്ത് മെത്തേഡിൽ get യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അതായത് HTML വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാൻ get യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർവ്ലെറ്റിന്റെ അകത്ത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡു ഗെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിലാണ്. Now, if instead, if I am right, let's say in the form client in the author, if I am writing form get equals post, okay, action equals, let's say I've got some path I am writing, path mention ചെയ്യുന്നില്ല. In case ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയന്റിന്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ HTML സെർവ്ലെറ്റ് സോറി ജാവ സെർവ്ലെറ്റിന്റെ അകത്ത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡു പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിന്റെ അകത്തായിരിക്കും. So what is do get and do post? Both are the methods used in Java Servlet. Both are known as service methods. Okay. Now, what is service methods? So the purpose of the service method to provide services. That means these are the methods which will accept the values coming from the client and it will return the value back to the client. Okay. അപ്പോൾ അത് എഴുതുന്ന അത് ക്ലയന്റിന്റെ വാല്യൂ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും ക്ലയന്റിന്റെ വാല്യൂ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് either do get or do post. Now the question is when you have to use do get and when you have to use do post. Do get എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡു ഗെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയന്റിന്റെ അകത്ത് HTML അകത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ അകത്ത് മെത്തേഡ് ഈക്വൽസ് ഗെറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം we have to use do get in the Java Servlet. In a method equals post angle, I have to use do post in the Java Servlet. Is that okay? Now, HTTP protocol is used for transferring data from the client to the server side or from back to the server side to the client. The method mentioned above is the methods of the class HTTP Servlet. And the class HTTP Servlet can be imported from the package javax.servlet.star. So I hope you might have understood the hierarchy now. എനിക്ക് ഈ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? javax.servlet.star യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് I can access HTTP Servlet class in the Java Servlet. Since I'm using HTTP Servlet, I can use two methods, either do get or do post. So I hope you might have got a little idea about this.
Okay, so what is the purpose of HTTP? What is the purpose of do get and do post? Combinedly, these are known as, what is it known as? It is known as service methods. Combinedly, this is known as service methods. Any one of the, okay, so let us move to the next part. Same thing, elaboration of do get. Public void do get is the service method. Now you can see that do get or do post, both the service method is using two parameter classes. One is HTTP request, a servlet request, and the next is HTTP servlet response. Now, what is this? Any data coming from the client will be handled by the class HTTP servlet request. And any response sent to the client from the server will be handled by the class HTTP servlet response. Both these classes can handle only HTTP data types. Now, the classes HTTP servlet request and HTTP servlet response can be imported from the package. Import javax.servlet.http. അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ജാവ സെർവ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാം എഴുതണമെങ്കിൽ how many packages we have to import? Anyone? ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ പാക്കേജ് ഏതായിരുന്നു? അതായത് നമ്മുടെ ഡു ഗെറ്റും ഡു പോസ്റ്റും യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ക്ലാസിന്റെ അണ്ടറിൽ അത് വരുന്നത്? ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ HTTP servlet class. And if I want to use HTTP servlet class, which is the function, which is the package I have to import? Can anyone tell? I have to use the statement import java x dot servlet dot star. And next I have to use import java x dot servlet dot http dot star. Okay, now what is the actual purpose of these two? Java x dot servlet എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? To get the class called http servlet. ഈ സെർവ്ലെറ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ വരുന്നല്ലേ HTTP? അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം അതിനെ കോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാം. സെർവ്ലെറ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ സെർവ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാക്കേജ് ആണ് അല്ലെ? സോ എ പാക്കേജ് മീൻസ് ഇറ്റ് കൻ ബി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പാക്കേജസ് ആൻഡ് ക്ലാസസ്. അതായത് ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്, ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രോ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. Okay, we have import, or we have a package called javax dot servlet dot star ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സെർവ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിന്റെ അകത്ത് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലാസസ് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പാക്കേജ്. അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ആണ് HTTP. ഇപ്പൊ സെർവ്ലെറ്റ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ അകത്തെ ക്ലാസസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജസിനെ മാത്രമേ അത് ഉൾപ്പെടുത്തത്തുള്ളൂ, അതിന്റെ ഇന്നർ പാക്കേജസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തത്തില്ല. അതായത് ഞാൻ രണ്ടാമത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സെർവ്ലെറ്റ് ഡോട്ട് HTTP ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ
ആദ്യത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കി. Just consider the first one. When I consider the first one, servlet.star എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് HTTP അതിനകത്ത് വരും. HTTPയുടെ കണ്ടന്റ് വരത്തില്ല. HTTP എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിനെ മാത്രമേ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. HTTP എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിന്റെ അകത്തെ കണ്ടന്റിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അപ്പം ഈ സെർവ്ലെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് do get do post കിട്ടും. Okay, I'll be getting the HTTP servlet എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് കിട്ടും. Okay, then I'll get a package called HTTP, but I will not get the what is the package HTTP എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that package will again contain further classes inside it that I cannot access. So I can say that the inner classes, or the classes, not inner classes, the classes within the package HTTP cannot be accessed. Okay, when I use the next one, when I use this, I can say that all the classes within the HTTP package okay. So we have seen a method called doGet, and the purpose of doGet and doPost is to accept the values coming from the client. Okay, and inside we have the parameter called HTTP servlet request and HTTP servlet response, and any data coming from the client will be handled by the class HTTP servlet request, and any response to be sent to the client from the server will be handled by HTTP servlet response. Now the classes HTTP servlet request and HTTP servlet request response can be imported from the package import javax.servlet.http.star. So basically, when I want to use a server program, Java Servlet, we have to initially import two statements, two package statements, which is javax, import javax dot servlet dot star. Along with that, it has to be import javax servlet dot http dot star. So this is the two statements which is very much mandatory when we start our Java servlet. Okay, fine. Now let's go back to rest of the explanation. Okay. Now these methods എന്ന് പറഞ്ഞാൽ do get ഉം do post ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. These methods will be using a print writer object to output the result to the client. Hence, the IO exception is being declared in the throws clause. So the throws clause is very much needed. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം we are using the input-output statements, or we are using the input-output statements which is used to accept the values coming from the client, and from the server we'll be sending the data back to the client. So we have to throw two exceptions. One is the servlet exception, and the next one is called IO exception. That is very much needed. If you are not throwing this exception, it will show you compilation error. Okay, ഇനി നമ്മൾ ഈ HTTP servlet request എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ മെത്തേഡ്സ് നമ്മളൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. HTTP servlet request is a class which contains the entire information about the parameters coming from the client and also the information related to the client. So the very important method which can be used in the server is called get parameter. Get parameter is a method of HTTP servlet request class.
HTTP servlet request class in the ആദ്യത്തെ method ആണ് get parameter. So the purpose of get parameter is to accept a parameter coming from the client. Now you can see here I am writing an example called string s equals req, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ request HTTP servlet request ന്റെ parameter ആണ്, sorry, object ആണ് req ഞാൻ declare ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So req.getParameter t1 means it is actually accepting the value this method is accepting the value from the HTML client. Now what is t1? T1 will be is the text box where the value has been entered in the client. Okay, HTML dot you see that just a second. Okay, so okay, I hope you can hear me. അപ്പം request.get parameter t1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ HTML അകത്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ഒരു വാല്യൂ t1 എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ അകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ നമുക്ക് സെർവറിന്റെ അകത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് request.get parameter. So the request.get parameter will be written either in the doGet method or in the doPost method. I hope this is clear to you. Okay, so this is the one which is written here. The above method is accepting the value from the control named t1 from the HTML file or the client. Okay, now the next method is called get parameters. The first one was get parameter. Get parameter എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ വാല്യൂ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗെറ്റ് പാരാമീറ്ററിന്റെ അകത്തായിരിക്കും. ഇനി ഗെറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ഒറ്റ കൺട്രോളിൽ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ലിസ്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹോബീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും, പല വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നത്. അത് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ അകത്തോട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. So this parameter accepts the multiple parameter in a single line from the client control. This method is basically used for accept multiple parameters from the controls like list boxes. അപ്പം അത് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് നമുക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു കോമ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. Now next is methods called get method. This method returns either the value get or post. അതായത് HTML ന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ ആ യൂസ് ചെയ്ത് get ആണോ post ആണോ ആ വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് get method യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Now we have something very important called get remote user, get remote host, get protocol. Method number 4 and 5 ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല because when we do an example we will make it. Get remote user or get remote host എന്ന് പറയുന്നത് it is a very important method which is basically used to retrieve all the information about the client. അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ സൈബർ സെൽ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കിപ്പം പറയത്തില്ല നമ്മളൊരു അനോണിമസ് ആയിട്ട് ഒരു മെയിൽ ആർക്കെങ്കിലും അയക്കുവാണെങ്കിൽ സൈബർ സെല്ലിന് ആ ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ? അതിന്റെ അർത്ഥം
ഞാനൊരു മെയില് ഒരാൾക്ക് അയക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഒരു മെയിൽ സെർവറിന്റെ അകത്ത് പോയി സ്റ്റോർ ആവും. അവിടെ നിന്ന് ആ മെയിൽ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, ഏത് IP അഡ്രസ്സിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, ആ ക്ലയന്റ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ്, ഏത് സമയത്താണ് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, all this information can be retrieved by these two methods called get remote user and get remote host. Okay, so this type of thing, like client എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തും ആകാം. ഞാൻ ഒരാൾക്കൊരു ഭീഷണിക്കത്ത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സൈബർ സെൽ അത് എനിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ എവിടെ വേണോ അയച്ചാൽ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു മൊബൈലിൽ നിന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈലിന്റെ IMEI നമ്പർ വരെ അവർക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ആ മൊബൈല് ഇപ്പൊ ഏത് സിമ്മിനാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ആ സിമ്മിന്റെ ട്രാക്ക് ലൊക്കേഷൻസ് വരെ അവർക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവറിത്തിങ് ക്യാൻ ബി tracked by the police. So we have this type of methods available which will retrieve all the different type of informations about the client, and that can be sent to the or that can be retrieved from the server. Okay, so next day onwards, if you're sending an anonymous mail to anyone, make sure that someone is having an eye on you. Fine. Now we have the last method, which is called destroy. Okay, destroy method, it signifies the end of the server's life. When a server is being shut down, it calls the servlet shutdown method. At this juncture, any resource helpers by servlet, like any database connections, etc., have to be closed. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. It will be when you end the server, everything will be closed, or I can say the destroy method will be automatically invoked. So now let us just see a very simple program, or how a simple servlet can be written. Let us take this example. It's a very simple servlet which is going to accept two parameters from the client program. Now let us see how it can be run. Servlet തുടങ്ങുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. I'm using javax.servlet, javax.servlet.http, java.io.star. Since I'm using input output statements, io.star. Utility package നിർബന്ധമില്ല. ഡേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ util എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജ് വരുന്നുള്ളൂ. Now you can see I start the program in this way. Public class, or class in the പേര് extends HTTP servlet. ഈ HTTP servlet extend ചെയ്യുന്ന കാരണമാണ് എനിക്ക് do getting do posting ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. And because of this HTTP servlet, since I'm using HTTP servlet, this particular package has to be implemented. Now HTTP servlet use ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് do get യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Okay, fine. Do get യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കതിനകത്ത് വേറെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് പാരാമീറ്റർ ക്ലാസ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. HTTP servlet request and HTTP servlet response. So if I want to use this, I have to use the package HTTP servlet.http.star. Okay, so this is the way I start a servlet. Now I strongly recommend you students to note down whatever I am showing here. If നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക. Okay, I will be sending the note, that's fine. ഈ കാണിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും. But I strongly recommend that once you write this, you will have something in your notebook and you can understand that also. Okay, please do write it. അത് എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയുക. I can proceed to the next step. Finished?
Okay, so let us move to the ഇനി നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഡു ഗെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് എഴുതുന്നത്. RES, what is RES? It is the object of servlet, HTTP servlet response class. res.set content type html/text/html അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ. എന്താ അതിന്റെ റീസൺ എന്നുള്ള കാര്യം I will just show you. Now, when I say set content type, എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് it tells the browser that the content is of HTML format. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റ് HTML അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണെന്നാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പറയുക. നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ക്രിയേറ്റിംഗ് an object of print writer out. print writer എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. So to send the output to the client, we get a print writer object by calling the getWriter object of the HTTP servlet response class. So print writer out equals res dot getWriter. Res എന്ന് പറയുമ്പോൾ HTTP servlet response എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. So this is how and that is getting stored into a class called print writer. അപ്പം ഇപ്പം ഈ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ബ്രൗസറിന്റെ അകത്ത് കാണിക്കും. ഐ എം അക്സെപ്റ്റിംഗ് 2 values coming from the client. request.get parameter uname, request.get parameter pword. അതിന്റെ അർത്ഥം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ അകത്ത് അത് HTML അകത്ത് 2 ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ പേരാണ് uname, ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി യൂസർ നെയിം. സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ പേരാണ് pword. അപ്പം ആ 2 ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ. Now, when we talk about when I talk about Java Servlet is also a combination. The output is actually getting displayed in a HTML page. So that means Java Servlet will contain HTML tag, Java program, and simple text. But JSP ക്കകത്ത് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് HTML tag ആയിട്ട് എഴുതുമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ HTML tag ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പകരം എനിക്ക് ജാവ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അകത്ത് വേണം HTML tag ഇവിടെ എഴുതാൻ. So I'm just writing out.println HTML add title. ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Okay. Now you can just see I'm just writing out.println hello. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത്രയും ഭാഗം കോഡ്സിന്റെ അകത്താണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് HTML എന്തെങ്കിലും കോഡ്സിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും out.printlnന്റെ അകത്ത് HTML tag കോഡ്സിൽ കൊടുക്കാം. കോഡ്സിന്റെ വെളിയിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ജാവയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ്. സോ ഇവിടെ ഹലോ നെയിം, അതായത് നമ്മൾ ക്ലയന്റിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നെയിം ആണ്. യുവർ പാസ്വേഡ് ഈസ് പാസ്വേഡ്. ദെൻ ഗെറ്റ് remote host, get protocol. So I'm getting the details about the client. അപ്പൊ ഞാൻ ഏത് ക്ലയന്റിന് അത് HTMLന്റെ get protocol എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി HTTP. റിമോട്ട് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ചില ഇൻഫർമേഷൻസ്, അതായത് ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് IP അഡ്രസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അകത്ത് വരിക.